Tali le puleng o le aonga le SPICC le tua inga ya le tuinga whaia onga matamaitia onga. Tāofi mo si taimi le tu maunga luenga li malai wa alele ofu. Feiloa ile kovan sili ma le lutena kovana ile kone sula fou sa moa tuto tasi. O te whaatalo whātu se whaupopongo tala me lau Kvzktv le nei vai ngola fiafi whaaftaili whaatas mai. E momo atu o whaamanino mai le tamaita i sui pule a onga o le aonga tū maoti o le South Pacific International Christian Center i whātu mafuti. Le tūlanga e pei o na tua i ai le a tō o tū i le whanau o le aonga ai na toi fo i lava nisi o le whanau a onga mō wasenga i le pōtu a onga. O se au te lenga le nei o le ripoti mai a linta la ulu. O le mataupu e peo na tūlai mai lea onga le South Pacific International Christian Center e afua mai i se whaitionga e whaasanga lea onga i le tatala lea o na whaitotoa mo le whaia nisi o vasenga i le potua onga e tusai ma le polo inga le kōwana sili ina ia mauti noa wana ale whanau a onga ua whaia tui e mawhai o na ulu whale i le whale a onga e pei fo i o na whaia i le taimi nei a onga le malo. Ona o lea tūlanga na whesilingia i lau KBCK lea onga i se tali mai le nei mataupu. Ai ile saunoanga le sui pule a onga, ia upu moni lau langi, na ia ta ue whapea. Na ave matua le whaitalia e whai aitu i le whanau, mai le i whamalosia le a onga, le whailo atu e matua i le a onga whamauninga o pepatui, ona le taimi lea e le i whamalosia. Na saunoa lau langi, o le taimi lea, na whautua ina e le matanga luenga le soifua malolo ina, le whai o tui ai le i whamalosia. Ai sa whaia lava tui al whanau o loo i lea onga, ona i le taimi lea, so a tele nisi o le whanau na le ia onga, ona sa o e whai tui. O se tasi o vaenga le ripoti e peo nau o mai lau KBCK e whapea, e le ngata i le whanau a onga e le o atua tui, ai whapea e fo i mawhai a onga, o loo au ina le whanau a onga. Ai na sau noa lau langi, o le numero whai a onga ua whai tui, e fitu se 10%, ai pea ama le iwa se 10% o le whanau a onga ua whai tui. O le mafuaanga o le iai pea o le pasene o whaia onga le i whaia ni tui, ono la tō nei wa whaatanga ina mai le matanga luenga, e wa aia tangata whainga luenga, ale malo o le DHR, ona o mafuaanga tatau, e pei o mafuaanga wha le lotu, wha apea masingasingase i le mawhaia o na whaia le tui. I le taimina toi amatai le whaia o wasenga i le potua onga i le aso se fulma le walu aperila, na whailoa i mātua le whaitalia, e au mai e lato whanau ia onga pele ai. I le taimi nei, e pei ona saunua laulangi, e le silia ma le se fulu tamaiti a onga i le potu e tasi. Ma o le fofuanga sa whaia, ai le itaitai a e a onga le malo e pei ona iei nei. Na whesiringia le sui pule pe o tapa pe patui al whanau, ana saunua laulangi e le ai. I se tala noanga lau KBCK ma le whaatona matanga luenga wa onga, tala wenga Dr. Samasonia Saili, na ia ta uai, o le polo inga e peo na iai, e patino ia onga le malo. Ai o le tūlanga i tui e le whanau le wasenga lea, e patino na matanga luenga le soifua malo lo ina. Wa tauwhia nei le whai o ngā luenga le malai waalele ofu i le mai ai o se talosanga a le aumanga o le awhioanga ina ia tauwhia i le pepesi o le whaamai o le COVID-19. E pei ona winatu i tātou tala ana pō. O le aso na nafi le na whaamaunia ai, le a fia unisi o le awhainga luenga o le Paramount, le olo ngā lulua i le fausia o le malai waalele ofu. Ma o le tai au nei, le na maua ai se tala noanga ma le awhionga i le li whaipule ofu malusenga, e a ti o ali i whawanginga sai. E tu sai o se tūlanga lata mai le tu malo, o se au te ringa le nei o le ripoti. Ona le alia e mai o ni se to alua mai le company o le Paramount, ua pesia ia unga le COVID ofu, o le mafuanga le ana sa ili ai se finangalo le tu malo i ofu ma olo senga, ia tia o ali i whawanginga sai, e tu sai mo le tūlanga, ua tauwhia i nei le whaionga luenga i malai waalele, o no le mea wa tupu. Ai, sa maua le whamukalanga, ia, o le wa whaano whaisia ia kai e kōrua. A o lae whainga ruenga ia, le au kelenga o le au whainga ruenga le Paramount. Ia, o kukunga ia
malukan kung ia peyong na ia kung ale falbai ia kaunga fo pango fo isi mo makanga kaya wa ngo fa kasi la ngo fo mai ia sa como foi su ese wala ka fo ele fa mi ka uri nga wa ole longan mau wala mai ka mai ro kumalo o complain mai ia ole la nga como foi lo su ia se fo le fa mi ka ia wa me mo le fa sia ari kumalo afa pe wa pisi el fa mai ya wa kaunga malolo ku sa mau ku fa sa lo ngo le news ya fa pe kwa fa mau ngi ngile fa mau ngi le o ya fa makalanga ma ya ka wa ngo fo le pupunga ma sango le mu o ka ko le kumalo Ia puipuinga na fai whaavavea i loa le fuafuanga ina ia talosanga ina le au whengaluenga le Tali le pulenga le aonga le SPICC le tua inga ya le tuinga whaia onga matamaitia onga. Tau fi mo si taimi le tu maunga luenga le malai wa alele ofu. Feiloa ele kovana sili ma le lutena kovana ile kone sula fou sa moa tu to tasi. O te whaatalo whātu se whaupopongo tala mai lau Kvzktv le nei vai ngola fiafi whaaftaili whaatas mai. E momo atu o whaamanino mai le tamaita i sui pule a onga o le aonga tū maoti o le South Pacific International Christian Center i whātu mafuti. Le tūlanga e pei o na tua ia ai le a toa o tui o le whanau o le aonga ai na toi fo i lava nisi o le whanau a onga mo wasenga i le potu a onga. O se au te lenga le nei o le ripoti mai a linta la ulu. O le mata upo e peo na tula i mai lea onga le South Pacific International Christian Center e afua mai i se whaitionga e whaasanga i lea onga i le tatala lea o na whaitotoa mo le whaia nisi o vasenga i le potua onga e tusai ma le polo inga le kovana sili ina ia mauti noa wana ale whanau a onga ua whaia tui e mawhai o na ulu whale i le whale a onga e pei fo i o na whaia i le taimi nei a onga le malo. Ona o lea tu langa na whesilingi a i lau Kvzktv lea onga i se tali mai le nei mata upu. Ai ile saunoanga le suipule a onga, ia upu moni lau langi, na ia ta ue whapea. Na ave matua le whaitalia e whai aitu i le whanau, mai le i whamalosia le a onga, le whailo atu e matua i le a onga whamauninga o pepatui, ona le taimi lea e le i whamalosia. Na saunoa lau langi, o le taimi lea, na whautua ina e le matanga luenga le soifua malolo ina, le whai o tui ai le i whamalosia. Ai sa whaia lava tui al whanau o loo i lea onga, ona i le taimi lea, so a tele nisi al whanau na le ia onga, ona sa o e whai tui.
O se tasi o vaenga le ripoti e peo na o mai lau KVCK e whapea, e le ngata le whanau a onga e le o atua tui, ai whapea e fo imawhai a onga, o lo o au ina le whanau a onga. Aina sau noa lau langi, o le numero whai a onga wa whaitui, e fitu se 10%, ai pe a ma le iwa se 10% o le whanau a onga wa whaitui. O le mafuanga o le iai pea o le pasene o whai a onga le i whai ani tui, ono la tō nei wa whaatanga ina mai le matanga luenga, e wa aia tangata whainga luenga, ale malo o le DHR, ono o mafua anga tatau, e pei o mafua anga whaale lotu, whaapea masingasingase i le mawhai e ono whai le tui. I le taimina toi amata ai le whai o wasenga i le potua onga i le aso se fulu ma le walo aperila, na whai loa i mātua le whaitalia, e au mai e lato whanau ia onga pele ai. I le taiminei, e pe ona sau noa laulangi, e le silia ma le se fulu tamaiti a onga i le potu e tasi. Ma o le fuanga sa whaia, ai le itaitaia e a onga le malo e pe ona iei nei. Na whesiringia le sui pule pe o tapa pe patui le whanau, ana sau noa laulangi e le ai. I se tala noanga lau KVCK ma le whaatona matanga luenga wa onga, tala wenga Dr. Samasonia Saili, na ia ta uai, o le polo inga e peo na iai, e patino ia onga le malo. Ai o le tūlanga i tui e le whanau le wasenga lea, e patino le matanga luenga le soifua malo lo ina. Wa tau fia nei le whai o ngā luenga le malai waalele ofu i le mai ai o se talosanga a le au manga o le awhioanga ina ia tau fia i le pepesi o le whaama i o le Kvzktv. E pei ona wina atu i tātou tala ana pō. O le aso na nafi le na whaamaunia ai, le a fia unisi o le au whainga luenga o le Paramount, le olo ngā lulua i le fausia o le malai waalele ofu. Ma o le tai au nei, le na maua ai se tala noanga ma le awhionga i le li whaipule ofu malusenga, e a ti o ali i whawanginga sai. E tu sai o se tūlanga la ta mai le tu malo, o se au te ringa le nei o le reporti. Ono le alia e mai o ni se to o lua mai le company o le Paramount, ua pesia ia unga le COVID ofu, o le mafuanga le ana sa ili ai se fina ngalo le tu malo i ofu ma olo senga, ia tia o ali i whawanginga sai, e tu sai mo le tūlanga, ua tau fia i nei le whaionga luenga i malai waalele, ono le mea wa tupu. Ai, sa maua le whamukalanga, ia, o lewa wa whaano fo isia ia ka ia kōrua. A o lae whainga ruenga ia, le au kelenga o le au whainga ruenga le Paramount. Ia, kukunga ia, maluka kukunga ia ia peionga. Na ia kukunga ale whanmai. Ia, kaunga, pango fo isia umamakanga ia, wa ngō whakase la inga ngō fo mai. Ia, sa kamu foi le suasia wala e kamu foi le whawika uri nanga ua. O le longa mau wala au mai ka mai o kumalo e. O complain mai a. Ia, o le ala lenga kamu foi lo sua ia se fo le whawika uri. Ia wai me mo ia le fasia ari kumalo. A whape ua pisi e whamai. Ia, o kaunga ngā maroro, ku sa maua ku whasalonga ko le news. Ia, whapea kua whamaungia ngei le, whamaungia o ia whamakalanga ma. Ia, a kauanga ngofo le puipuinga masango le muo, o kanga kau le kumalo. Ia puipuinga na whaifa awawea i loa le fuafuanga ina ia talosanga ina le au whenga luenga le Paramount e tau fia le whaionga luenga le malai waalele. Whainga ruenga ia sa ele o positive. Ai whango fwesienga o ngā kōrua. O le pōrenga lau le kumaro. O le kufekulosia ia ku le aluanga i senga masiri. Ia mapasi mai au le whainga ruenga i. Ai o le sefe ma le sangore mu. O le ake umai whaamaro o le whani. Ele popole tele la ma kou le ngā ruenga wa. O ngā ruenga kamu whai. Ai e ka ua foi abe le fa mano no te fia so ie fa ngo se ai ia a recover mai ia ko fa o le nga nga ia pe ka yo wa fiwa wa wi fo le suyo le lo me security ia la ie malo o malo ia ele mo fa yang ka fi ai la se wa ia nga ngo ka ngo le ku o mu la manga o le se ko ki o manga o ka ngo le ma ko manga o i foi e
kau fi ka vale makarango ye ole wa o kendo mu akela ia le kual malo ai o ko finga ia male sosonia ala manga lango ngai le finga lo ko banga marang finga malo ya la foi mai de fermai le la wo pula mai lo manga sai le nga le Na fesilingia fo ile ali I fai pule pe ua iai sesi ua PCA o lo senga. mo tengi ya o ma wo message mai mo pa le no ke pole o kanga ia le manga o yo ya mesano ke longo a ko ba yeso a le ku a de bai fa ma te ira o pitisi a ko ba o fa longo ya nga tenga lunga fa kasi foi mal banga le al espa ya ni ke ira o pisi ai mal banga al espa ya ya kanga tenga lunga al espa no foi o senga O le taimi nei, ua 5 I latou ua whaamawina, ua awhia I manua atoa, tālua na pipisi tua le whaamai, ai o mai le tai au nei, e tolu 5 I latou ua toe malolosi. I se tātou reporti la tamai ma matanga luenga le soifua maloloina e o mai le tau nei ua ono afe ma le wha le o whai o tangata ua whaamawina ua awhia iau ngol COVID-19 sfulmaleiva talu mai ona pipisi tua au ngol COVID-19 le atunuu. Mai lea numera e o mai lea so ua 5 afe valu se lau iwa se 15 I latou ua mai atai me whaanofo e seai ma ua toe malolosi. Ma isuenga e 5 se lau 5 se fuluiva sa whai e lea so ananafi e se 16 I latou na maua ua awhia iau ngol COVID-19 sfulmaleiva. I manua e 5 sfuluono lea whai o tangata ua whaamawina ua awhia e 35 ua toe malolosi o lona winga. E 2 tasi I latou ua loo awhia pia iau ngol COVID-19 sfulmaleiva. E lei sesi na maliliu pe tau fia le 2 whai tula ua mavae. O le sole na whelua I tuai le awhionga I le kovana sili a le manu pale poisi ale ngā maunga whaapema le lutena kovana I a tala wenga I le asalo va ale ale. I le konisula o Samoa tuto otasi I a whata Brian Kaio. O le susunga I a whata, o sui tūlanga nei le awhionga I a manongi a manu fonuti e tuale. Le asa avea ma konisula o Samoa I le whata usanga. I le whelua inga I le tau nei na saunuai le kovana sili le mafutanga vala lata. A malo e lua e le ngata I le whawhialoai, e whaapea mati nae. O le susunga I a whata sa avea ma konisula ma sui ulu le ofiso Samoa I le lau mua au se talia o Canberra. Mai le tausanga I lua afe se fulma le tolu se I o lua afe se fulma le fitu. Ele 11 nei ona toe taliu mai le susunga I a whata mai le suenga o lona whailonga le Masters mai le University of Oxford I Peritania. O le masina o me I tausanga uma e whamanatuai e le malo Amerika mo na territory tangata matutua uma. Ma tangata matutua ma latou au aunanga o loo whawawina pea ma o se fesosoani telelea mo le ati na eina o se malo mautu ma manuia. Ma tangata matutua ma lo latou sao ma le latou whaanaunau ta inga ina ia avea le tātou malo o se malo malosi ma ia le lei o na fesotai. I le polo inga le fionga le kovana sili a le manu pale poisi ala ngā maunga le tai au nei. O lo ia saunoai e whaapea o tangata matutua e tāua tele I le tātou malo o a tātou wō o whaia onga o fesosoani mua ma tātou tua oi ma tangata matutua. Ma lo lātou sau tāua pongai lea o se malo malosi ma le manuia. Ona o lea ua polo inga ai le masina o melu a whelua se furulua. E avea ma masina mo tangata matutua. Ma polo ia ai fo I tangata umo Amerika Samoa ina ia lātou whaatawa ina tangata matutua. Ia le ngata I le nei masina, au le lumanai. O tali nei se whai unga o le talusanga mo ngase la OBJ le ana tu inatu I le komite le COVID-19. I se talusanga mo ni avanoa pe a whaape I tau nuu fuafuanga mo se whaale le whaupopo mai haunolulu I le aso tolu se fulo le masina nei. E mawhai e una toi taliu a li imatama I tai tau si ma I le vaenga le New West. Le ana malanga mai le atu nuu I lalo se whenga inga ma le OBJ. E fisosoani ngaluenga mo le tau fo I o le pesi o le whaama I o le COVID se fulmaleiva I le atu nuu. E pei ona whailo atu I tātou tala I le vaiaso na te nei. Wa mai ale teimi sa o mai ia I lātou nei le atunuu ai ua tau sa ili nei no foa o malanga I Hawaii. I se whaalinga ma le company whaalele la Hawaiian Air ua matua atu tumu uma whaalele o le nei masina. Sa tau mwhai atu lau KVCK mo se tali ma le komite le COVID. Ai e o mai le teimi na tūsia I le nei reporti. E le imoa mai lava se tali. O si mai alau mai moa tala mai apia. Wa tau fia nei se ali I tala vau I le to ese ia pia o no le whao lima se ali seina wha tau oloa. Ina ua lau ilo solo le nei ata I lunga o penga ta whailangi.
Sa whaamautino mai le sui komisino leo ia aua paulonga i tino Filipo e whaapea. O le li talavou nei ua mōlia i mōlianga o le whaolima. O se ripoti ma le talamua online. O lo ta wai whaapea o le li talavou lea ua mōlia i li taimi nei. Sa whai iai le whaatau oloa e tuina na talifonga pe asa ututonu o le whale oloa. Ma ele mawhai fo i ona whaatau si ava malosi. Ai peitai waita le li talavou nei ma whaolima i loa i lea na le whale oloa. Sa whamaunia mai fo i li i leo o le nei whaalavlave na tula i mai ma li whaia pia. Usi mai alau mai moa i tala mai le Pasifika. O le fuafanga ni usila ina ia whaanati-nati le whai o pepa no fumau o tangata malanga mai fafo. Ua matua i whaitio ina i le tu o tangata i malanga mai e maua lalo tutongi o le to tele lava o latou o tangata Pasifika. O le whainga whaavave o lo taulai i ngā luenga i le varu se furulima mai fumai o le mafufau ma palama e mai se lava tangata whainga luenga i silia atu ma le whaalua le tutongi o lo maua. Peitai e le whaamawina le nofu mau mo tangata whainga luenga mai fafo o lo tutongi mau lalo. Au si mai loa lau mai moa i se whainga le tala le tau mo Amerika Samoa. Whafunga mai tala ni o tau mo Amerika Samoa. Po ana ni o ilea solulu e mga tele ina ua e to ulu ti munga e pāpāna i whaititiri ve vela e varus fumarwha ma lu e fitu valu sa vili mai se sa e se fulu i le sfulu ma le lima maila le i tū la. Pōra solulu e o i le pōra sto nai ma tele ina ua e ta apesoru timu ma lu e fitu valu ve vela le e varu fitu sa vili mai se sa e se fulu i le sfulu lima maila le i tū la. Aso sa e o i le asonga fua ma tele ina ua ta apesoru timu ve vela le e varu fitu ma lu e fitu valu sa vili mai se sa e se fulu lima i le lua sfulu maila le i tū la. Tala nau tau mo Amerika Samoa. O se whai ungana nau tala mai lau KVCK ni newa ngola fiafi tatou toi whailua i se taimi o luma minu e tele fuafanga o tutoi nea fiafi soi fuaia. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, Amerika Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. SPICC addresses complaints about the school's vaccination record. Ovus Aumanga moves to stop construction of the airport runway. And the governor and lieutenant governor welcome Samoa's new head of mission in American Samoa. Talofa, you're watching the news from KVCK TV. I'm Gregory Kuresa. Thanks for joining us. The Vice Principal of the South Pacific International Christian Center School, Upumoni Laulangi, has responded to questions by KVCK concerning reports. The school is allowing unvaccinated students to return to in-person classes. Here is more from Linda Laulu. Responding to email questions from KVCK News Today, the Vice Principal of SPICC said, when the vaccination started last year, parents were given the freedom to get their children vaccinated, and it was not an SPICC requirement to show COVID-19 vaccination cards, because at the time, it was not mandatory. Laulangi said,
From the beginning of Department of Health encouraged people to get the vaccines. From the beginning, but they were not enforced. But many parents were still taking their kids out of school during class hours to get vaccination for protection. About 70% of the staff is vaccinated. The other members of staff, still unvaccinated, have received exemptions from American Samoa Government Human Resources. Laulangi said the school resumed in-person learning on Monday, April 18, for only at-risk students. Many of the parents that were notified, being academically at risk, allowed their students to return to school. A few, less than 10, did not allow their children to attend in-class learning. However, they were still given the work to complete virtually from home. Most of the parents brought their kids for in-person learning, while a few parents opt out of their, so the number of students in classroom are less than 10, and this has been going up until Department of Education opened school up again on May 2nd, 2022. None of the students, according to Laulangi, who came on campus for in-person learning, were asked about vaccination cards because we were under the assumption that it was still not mandatory. Construction work at the Ofu Airport has been called off for now in the wake of 2 positive cases discovered in Ofu yesterday afternoon. Reported last night on KVCK News, 2 staff of Paramount Builders who are part of the team constructing the new Ofu Airport runway tested positive of COVID-19 and are now in isolation together with the rest of the crew. House Representative for Ofu and Olosenga, Tio Ali'i Fawanginga Sai, told KVCK that he initiated the request given to Paramount Builders as soon as he heard about the report to stop the construction work. Here is more. In the wake of 2 positive cases discovered in Ofu later yesterday afternoon, and to contain the spread of the virus to nearby Olosenga, House Representative Tio Ali'i Fawanginga Sai confirmed to KVCK News the village Amanga of Ofu have ordered Paramount Builders to stop construction work of the airport runway. During an interview with KVCK News this morning, Rep. Tio Ali'i said residents of Ofu were worried when news broke of the positive cases, so straight away he contacted the Department of Health and Homeland Security for assistance to advise Paramount Builders to stop construction work. However, the 2 staff tested positive have been working for over a week now at the site since returning from Tutuila with staff of ASPA who live in Olosenga, so there is a possibility that they are infected as they were in close contact, said Tio Ali'i. The Department of Health report from the last 24 hours confirmed a cumulative case count at 6,004. From that number, a total of 5,895 have fully recovered. From 559 tests conducted yesterday, 16 individuals tested positive of COVID-19. In Manua, the cumulative case count there is 56, with 35 recovered. The active case count in Manua is 21. No fatality or admission recorded in the past 24 hours. Governor Lemanu Palapoi Sialanga Maunga and Lieutenant Governor Talawenga Lea Salova Ale welcomed Samoa new Consul General Fata Brian Gayo during a short ceremony at the Governor's office this morning. In welcoming the new Consul General, Governor Lemanu spoke about the close relationship between the 2 Samoa and also expressed his gratitude to the government of Samoa for working closely with local counterparts to contain the spread of COVID-19. Before taking up his post as head of mission in American Samoa, Fata was councillor and deputy head of mission for Samoa's High Commission in Canberra, Australia for 4 years. He was also an assistant chief executive officer for the Samoa Ministry of Foreign Affairs and Trade. May is Older Americans Month, when we celebrate the contribution of older people throughout their lifetimes. Older adults have built resilience and strength over their lives through success, failures, joys, and difficulties. Their stories and contribution help to support and inspire others. This Older Americans Month, we will celebrate the strength of older adults and aging network, with special emphasis on the power of connection and engagement in building strong communities. Older Americans Month is a great opportunity to celebrate our parents, grandparents, and all of those special older individuals who have impacted our own lives.
Governor Limanu Palapoi Selinga Maunga in his proclamation says, older adults are some treasured members of our society, serving as friends, mentors, teachers, essential workers, volunteers, and caregivers. Governor Limanu calls upon all American Samoa to celebrate older adults for their contribution and support and recognize their unparalleled value to the territory of American Samoa. A group of medical professionals from the New West Group hired by the LBJ Hospital to help with the surge in COVID-19 cases is returning in 2 weeks' time. However, they are not able to find seats on outgoing Hawaiian Airlines flight. Dr. Leato confirmed that a request has been given to the Task Force Committee for an additional flight on the 30th of this month, but LBJ is awaiting on a response from the CAR and the committee. The Hawaiian Air Office in Pago Pago confirmed to KVCK News that all flights to Honolulu for the rest of this month are full. To appear now, police have arrested and charged a young male for assaulting a Chinese shopkeeper in the face after security footage showing the incident went viral. Deputy Commissioner Awapa'aulong Itino Filippo confirmed that the man has been charged with assault. According to Talamu Online, the young man, who was a customer at the mart, was told by the shop owner to wear a face mask and that there was no Rover alcohol sold. He ended up punching the shop owner and walked off while another customer was waiting for his shopping as the shop owner fell out of the camera frame after he got punched in the face. Police confirmed the incident happened at the Chinese-owned mini-mart by the Light at Malifa. Here's your Pacific News. New Zealand's plans to fast-track residency for migrants is being criticized for leaving out lower-paid migrants, many of whom are Pacific Islanders. The fast-track policies focus on 85 occupations, from psychiatrists to plumbers, in particular workers who earn more than twice the median wage. However, it doesn't guarantee residency for minimum wage migrant workers. Here is the weather report for American Samoa. It is time to look at the weather for American Samoa. Tonight through Wednesday, mostly cloudy, numerous showers, isolated thunderstorms, highs around 84, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Tonight through Wednesday, mostly cloudy, numerous showers, isolated thunderstorms, highs around 84, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Wednesday night through Saturday night, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. Sunday through Monday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 15 to 20 miles per hour. And that's the weather for American Samoa. And that's your local and Pacific news from KVCK TV. Goodbye.